Because certainly I grew up in saying that when I grew up I want to make an organization. Ni kitu ni burden. Ni burden ili come up to ndani yangu. Then tena unaona ukienda kuitisha usaidizi wanakuitisha hadi pesa unashindwa but I think ni shida pesa imekupeleka hapo. Exactly, unataka infrastructure, unataka amenities, unataka utilities zenye wako nazo ya kupay for free ama something of the sort, but unataka uwapatie something in return, unashindwa aje. Asa imagine unatembea tu tawa mtu anakuambia mtu amezoea unawafanya events like unajua mzee anapikaga chapo mashujani nini, alafu nakona tawa sitajua mzee amemoga mzee lazima hizo tawa hiyo 10 umepiga step in manze. So welcome to another episode of the Voice and Vision Podcast. I'm your host Eddie Kim, and today's episode is extra special as we dive into the inspiring story of the MZAE Foundation, an organization dedicated to community service and uplifting those in need. And today's guest is the visionary founder of the MZAE Foundation, Joe Brian Gashengo. Very nice. Jina kubwa yetu hizi hata. Jina kubwa bana. And today we'll be talking about the mission, the vision and MZAE Foundation projects and the impact it had on countless number of lives. And let's get started. We'll start from the beginning. What was the idea
or how did you come up with the idea to start the MZAE Foundation? Thank you very much for having me. The idea, it started back then, 2017. I was in campus and I was watching TV. Nikaona like there was a lot of things that were happening. Kulikuwa na vita. I think nilikuwa naona both international things and national. Alafu I was thinking the government is supposed to be like dealing with such stuff, like kuna watu wanafaa kuwa wakishughulikia watu kufanya hizi vitu. So I said na mimi sinaweza bring change. Mbona kama government ishashindwa kufanya, kuna vitu government haifanyi. Yeah, sure. Nikasema ikaniingia kwa ni a burden in me. Nikasema na by the way si naweza anzisha foundation. So nikaandika foundation. Hata siko na jina ati MZAE. Ndio watu wengi hujua niuliza jina MZAE wanafikiria wana associate MZAE Foundation na MZAE na mse mbigi msako na mado msasha make it in life. But nilianza tu hivyo, nilisema like I say wana expect more, like they have the chance to live a quality life. So I said nikaanza kuandika chini, nikasema nitakuwa nikifanya hivi na hivi na hivi na hivi. But what I'll say, the vision didn't start as clear as it ingekuja. Ilikuwa tu the burden of changing people's life, like becoming the change yenye unataka kuona, becoming mwenye unataka kama ni hiki tunataka itoke hapa, nilisema acha ikuwe ni mimi sasa ndasaidia hiki itoke hapo ipeleke hapo. So the first idea of creating the organization came from a point of wanting to bring change to the community. And I saw it was back in 2017. I was in campus. At that time I was studying computer technology. Ikafika mahali ikabidi sasa nimetoka kufanya computer technology nifanye sociology, so that I can be able even to know is society. You're connecting with the foundation, because certainly I grew up in saying that when I grew up I want to make an organization. Ni kitu ni burden. Ni burden ili come up to ndani yangu, nikasema na by the way ni ukweli inafaa hiyo change, nafaa ku bring hiyo change kwa community. And that is how I found myself also coming back at home na nika bring change home. Wanasemanga charity begins at home. Yeah, sure. Yeah, so I was nilikuwa nasomea JKUAT, so I had to bring also all the ideas juu ningeweza kuzifanyia huko, but niliona nizifanyie huko Nyeri home sasa. So our vision basically is to see a world where everyone, regardless of their social economic state, regardless of their gender, work on a chance to live a quality life. Because mbona mtu asiishi maisha poa? mbona usikusiishi maisha kudishi, like usiweze kudishi, usiweze kuwa na hadi sport amenities, like kama wewe msafuta, mbona usikuwe na ground ya kuchezea game? Mbona iko ati mnachezea tu hapo hivyo kwenye, si mnafahamu kwa mmetengenezewa mnaenda mnacheza huko. So I saw it at a bigger football, because those are the things that are interested me. I also thought about the street families. I also thought about the vulnerable people in the society. So ndio nikamwambia mabeshte wangu na by the way situfanye, hata mimi sikuwa naelewa Kenya nafanya by the word go. Nikawaambia tukafanya events, ikaanza with time tukaanza kujipata na kumbe inaendaga hivi na hivi na hivi, na even tumejipata 7 years tukifanya MZAE Foundation by the 7 years. 7 years. Yeah, 7 years. 7 years ikafiti. 7 years kumekuwa hivyo. Na ukianza hii foundation imataga mingi zikianza, there are some challenges. True. Like ukianza watu wali challenges ama ni gani uliface wewe? Definitely nimekwambia nilikuwa kampo, sikuwa na do. So like unataka ku bring change lakini una do. Hiyo ni challenge kubwa sana. Lakini pia leo nimelearn kitu. I think mtu anaweza learn it is not just about doing great things, but it is how you do whatever you do. Like you can do something small in a very great way, like it bring a lot of impact. Unacheki. But pia unaweza kuwa na ile ni kama hapa hivi ni fidawa wote, ama niende place wewe tutakuwa tukitembea na wewe aende shule. So but hiyo ni kitu nimelearn with time. But resources kitambo, I was thinking like I really need to have resources to be able to do this, And
hiyo ni challenge kubwa sana, especially kwa kijana, especially ukiwa hata hujaemploywa na mtu unataka kufanya vitu. So hiyo ni challenge, but mpaka sasa I think if I am to put the challenge and the lesson, because all challenges have lessons. All challenges always shinanga tu ati nikisema ati ati ni do, but what nimekam kulani, you can also do some small things in a very great way. It doesn't really need to have a lot of resources, but the impact that unaweka hapo hivyo inakuanga poa. Alafu pia mimi mwenyewe pia nimekuja kuona hata mimi nafaa kuwa na do. Nafaa kuwa na do. Wewe saidia alafu kidogo kwa hapo. Saidia na ati natembea tao unapatana na boys hapo ananiambia Brayo naweza hata na bro, challenge nyingine mental health bro. Asa imagine unatembea tu tao, mtu anakuambia, mtu amezoea unawafanya events like unajua mzee anapikaga chapo mashujani nini, alafu nakuona tao sasa mzee amemoga, mzee lazima hizo tao hiyo 10 umepiga step in manze. So pia ku get unexpected confit financially uko fit wewe, mzee ziko anatupikia na doba na si ndio? So I think pia ni challenge nyingine mental health. Kuna time ilikuwa inafika nasema guy, hizi vitu zote nataka kufanya na sijaweza kufanya, so najicompare, najieka chini, na feel kasi kwa worth it pia kufanya hii kitu yote na dabe juu watu huku nje wanakuambia kazi poa unafanya MZAE Foundation, lakini deep down we bro unashinda itakwaje. So kuna time I think I've suffered from mental health, nisitaki kuita disorder, lakini nimekuwa na hiyo process ya mental health, nimekuwa nikilearn about myself, na ndio maana nakwambia at least nimejua kasi hii I really need to become financially independent. Yenye lazima kidogo ngare before ngarisha watu. Hata kiongelewa chikiumse anakatu kungara. Juu wenyewe unaona do mzee wanaona unaona mzee zikosa do. Mzee yako tu sawa. Lakini I think pia it is about how you know yourself, because I think pia mimi nimegrow at a point of privilege. Hata nikijaribu kufikiria bethe mbona sikuwa najiuliza si nitafute do kwanza alafu ni kuja nisaidia watu, mbona sikufikiria hivyo? Juu tunasaidia watu na ninaingia hivyo. I think pia ni kugrow na veje nimelelewa. So ilikuwa iko imenifika, sasa iko imeniingia kwa kichwa by that time, but sasa penye niko is a different level of life niko. Sasa naona vitu na very different scale, naona naweza pata mtoi sasa naweza taka hadi kununua 1 2 3 hizi. Siku hizi wanasema wanaume wanatafuta shamba. Asset lazima bana. So like I think hiyo ni challenge pia nimejaribu kumaneuver. Another challenge I'd say is having a team that really supports the work that you do. Having a team that, because hapa hivi alikuwa mtu wako employed. First of all, hii ni non-profit. Ukikuja kusaidia kusaidia. Actually unakam na vitu mingi. Na kwa mimi na expect to come na friend children's home. Wewe come na unga, come na nguo. Sasa upate ulete tutumie. So ukipata wase ati tunashika zetu nikupeana, ukipata msee mwenye first of all si vibaya kuwa na mabeshte, ndio? Basi kila beshte ata support Kenya unafanya. Anaweza kusupport wewe, but si kila beshte anakuangazileza ati tunatoa chatutoe. Anaweza taka mabeshte. Kuna mabeshte wengine walikuwa wananiambia hii kitu yako tunafaa tufanye biz nayo. Hii MZAE Foundation tunafaa hii ni biz. Walikuwa shayonea. Mbali hii biz tunafaa tufanye. So unashindwa bro, wewe ungejua biz hii haiwezi kuwa biz aje. Jota mimi sikujisia ati ni kitu niliamua ati nataka kufanya. Kufanya kwa biashara. Hata si hivyo, like as in unajua kuna wase utumia hizi foundations ama hizi stuff kama kanji ya kukula unacheki ukipata mafanzi sisunda kwa mfuko bas, ama wanatumia hii unajua kuna foundations zingine hadi zio shikwa na zama juu sana maybe ku traffic ma drugs and stuff. Wanajuu unachiki unapata donors wana bring in things. So bringing it to Kenya, kuna bishtawa alikuwa niambia tuko tunatumia nitakuwa nimechoma. Acha niseme hivi, like there are people who want to take advantage of this. Si kila mtu anaichukulia like a given thing. Unaona hapa anaweza pata nini mimi? Ka Kim ni nini? Ni kama job tuongee nikupatie deal, mimi nipate kitu, but hii kitu ina give.
because our slogan is the heart for the world. Heart for the world. Cheki, so we tuna embrace the world. See at a place tunakuja ku get something from it. So having a team yenye imekuwa na watu wenye wanataka kupeana charity work, that has been a challenge. But with time, those 7 years nakushow, saizi we are better, saizi we are stronger. Kuna time hadi actually nikiwa shule ilikuwa imedidimia kiasi, because unaona hapa hivi ni unajisukuma kidogo, mnasema kuma zile contribution unapata kama uko solo, unaona ni kama uko solo, unaona hadi kusema hii kitu si iishe, lakini deep down juu honestly kama ingekuwa ni ati when I grew up I want to be a doctor alafu nikose kuwa doctor, si una give up, lakini hii think ilikuwa ngani burden imeniingia. So hata nikiona wasee wanalegea wananyamaza nini, I think nilikuwa ajipatia nguvu na jiambia yenyewe kitu, kuna kitu God anataka kufanya nayo. So having that team has been a challenge, but right now I can say also when you appear structure organization, you have to have good leaders, you have to have good structures. Watu wanajua tunataka kufanya hivi tunafanya hivi, tunataka kufanya hivi tunaifanya hivi. Another challenge also is working with the government. Kwa rahisi vile, but it is really a challenge, especially for young people out there. Na najua ni ukweli kuna time unaweza enda saizi complain, saizi pia tumefika hizi challenges ni za kitambo na kupatia I think challenges kuna current sasa tunaongelea zikianza tutafika hapo. So like your time nikitaka kwanza unaenda una approach government agency ama our ministry, unawaambia hii nataka kufanya hivi, wanakuambia sifanyaje, uko na pesa ngapi kwanza? Unashindwa bro. Hadi pesa ngapi? Nimekuja usaidizi ushanunguza kwa do ngapi? So as in kufanya kazi na gava imekuwa a challenge, especially mimi niko sure youth out there, my youth upo nje wanakuwa finding it hard kufanya kazi na unless you know a person. Na as much as kutumia hiyo card staki do Kenya na build on ni kitu ni kama ni personal individual stuff, ni individual, si kitu ati nini, but unaenda kwa ofisi unapata msee hata yuko, ama unaenda hapo na kwambia kuja kesho, unashinda bro, na si nakwambia hii kitu si ni government afai kufanya hii, actually ni kazi inafaa kwa wewe unafaa kuona kwanza tunalipa tax ndio tusaidie hizi vitu zote, but then tena unaona ukienda kuitisha usaidizi wanakuitisha hadi pesa, unashindwa but I think shida ya pesa imekupeleka hapo. Exactly, unataka infrastructure, unataka amenities, unataka utilities zenye wako nazo ya kupe for free ama something of the sort, but wanataka uwapatie something in return, unashindwa aje. But naweza sema hizo challenges zimekuwa na saizi kwa na bad blood na government, because at least there's an event tulifanya last year walituwaiver, kuna event bado tunafanya hii mwaka wametuwaiver kutumia the halls for free. So I think pia for someone listening hapo nje, kitu ikianguka usikufe nayo, press on. Mtu akikwambia no, si hiyo no imaanisha no, inamaanisha utage kurudi hapo tena. Ngangana tu mpaka utafika hapo, na mpaka utafika penye wewe ndio utakuwa unaulizwa hizo maswali uliingia kwa hiyo gava juu. Sasa 2027 tunaingia gava. Lazima. Very nice. Lazima. So I think hizo ndio challenges ninazosema tumekuwa nazo tukigrow, na but saizi tumelearn from a lot, na sidhani kuna challenge nyingine nime left out. Kunayo sidhani. Maybe so basically nimesikia yote imerevolve please moja finances zinakuwa tricky. Finances juu ku bring change Kim bring change. Kama saizi nikitaka ku bring change kwa hii podcast, so hata unajua you see, alafu point ni at least ku bring change kwa kitu yenye wewe mwenyewe usaidiki. Ufanye hivyo benefit hapo wewe. Actually unapata ni wewe hata side yako umeachwa empty kidogo. Actually juu unafanya kitu for the sake of another person, ama for the sake of a community, ama for the sake of a family, lakini baraka zako zinabaki na Mungu. So
hawezi ambia timse ati sasa sasa nilipe hii bili yote na baraka za Mungu unacheki. Mwambie hivyo. Do lazima. But ni important. Hata Solomon anasema money is everything because money ndio itakusaidia kushika hizo vitu zote. So challenge yetu ama challenge organizations mingi ni they are a source of kuingisha do but si kutoa do. Kwa sababu umekumsharikiwa school kuna kaswali kalikuwa kana kujaga ka organize challenges za organization. Finances nilikuwa nikigekea kwanza. Hapo lack of capital. lack of labor. Bana tuko hapo ibara hizo points high school na nikisikia organization haina pesa. Haina labor, haina nini. Government environment of the government. Sijui nini. Now that MZAE Foundation is up and running, mko na project gani major mna MZAE so far? MZAE sasa tumekuwa na a feeding program. Whereby tumekuwa tukiwa na a weekly. Tumekuwa tukipeana uji na mandazi. Tulianza sema active. Yeah, the active ones. Even the ones mna out kufanya future projects. Mnaweza analyze zote. Okay, so tumekuwa na feeding program, tumekuwa tukipeana uji na mandazi huko slums za Witemere. Huko wakienda kupea hiyo uji na mandazi pia wamekuwa wakipatiwa like encouragement. Kuna reverend anaitwa Jina Agnes anakuanga huko chini, so amekuwa akiana nao anawapatia spiritual nourishment. Kuna program nyingine tumekuwa nayo, tumekuwa tukitengeneza soap. Watu wanatengeneza soap, wanauza, wana get money. Kutengeneza crochets hizi mats. Kuna mademo walikuwa nafunzwa na some of our members ndio wanafunza hizi vitu. Another program yenye tulikuwa tunafanya ni bidding. Hata I think nilikuwa na sample niliacha kwa nyumba, but kuna boys pia anajua kutengeneza hizo vitu. So kuna wako involved na bidding, crocheting, soap making, na pia kuna makeja. Kuna maboys tumeshikia makeja wa street. So hiyo ni housing program. So kuna maboys wawili tuna host size, tunangoja wapate ID zao tuone kama wanaweza ingia kwa system ya kuget mado. Very nice. Apart from programs hizo tumekuwa na events tumekuwa tukifanya. Tumekuwa tukivisit children's home tangu 2017. Tumekuwa tukifanya cleanups Nyeri Tao. Tumefanya hotels, tumefanya empowerment ya boy child, tumefanya tunafanya nini nyingine sasa, football matches. Tumekuwa tukifanya hizo vitu zote. So basically we try to do this through events and programs. Hizo ndio zinakuwa our main source of how we do our things. Na najua sana hii Oktoba tutakuwa na event Mashujaa. Hiyo tutakuwa tumeinvolve wase wengi. Last year tulikuwa wengi. Hadi tulikuwa whispers, tulikuwa wengi sana hadi hatungekaa huko ndani. So mwaka tuna wish for a better one and a bigger one. So basically ni events. Sisi tunapenda tu raha. Kujibamba na lazima. But sasa when you ndio create your opportunity, to create opportunity ya kujibamba. Sasa ndio tunaweza interact na msee also on a personal level. Tunakuwa na volunteers na wanyona wanaji-involving na wasee. Wanajua hivi na hivi na hivi tunaweza kuwa hapo for them, because definitely tuwezi kuzilia kila mtu like shida za kila mtu sana juu sana mingi zina revolve around na nimekushow hiyo major challenge. Hiyo ndio major challenge, but I have come to notice that the small things that we do, mimi inaweza ingia Witemere, mimi watoto wananipenda. Wala hadi bedhe inanifanya hadi nione yenyewe bro, huwezi fanya tabia mbaya mahali popote. Utashikwa wewe, utamulikwa. Sana waambia wewe niliona Brayo akifanya nini na nini. So like hizo programs zimetusaidia kuinteract na watu na kuweza create your rapport. Na I think through information we've also been giving them information. Kama kuna time tulikuwa na menstrual health day, tukakuwa na talk about sexual health, vitu kama hizo.
we've tried to also do that by even giving them information. So because quality life inakuja na msie kujua. Juu unaweza kuwa na opportunity lakini hujui opportunity iko. Cheki. So information is also very important for the living of a quality life. Yeah. Na unapata I think it's very rewarding kuona hiyo matokeo. Ni fulfilling, especially kuona tu the love ama the watu wakifurahia ama smiles, as in ni zile vitu hawezi quantify, but ukiona bro unajoi. Kama kuna time fulani tuliendanga national park, ilikuwa some time back, tuliendanga national park na the street families. So bro aswalifurahia. Aswalifurahia. Tunafika mahali sasa kuna mwenye alikuwa ametumia glue sana. Hadi azini kwa kichwa yake. So lakini siku tulikuwa tumesema msibebe hizo stuff. So mzee tutateremka chani ya falls huko chini. Mzee nikaa zilishika. Zilivukia gari. Alikaa still. Hadi alafu tukipanda amefurahia, unaona mzee kuna kitu ameget imezidi sana. Ukiona bado tukienda saa tukiwa kwa basi tukirudi home, unaona wasi wanafurahia, wanapeana story kwa basi. Tuka vile tu watu wa high school wanakuwa wakitoka funky. I think hizo ndio the most satisfying things zimenifanyikia kwa hiyo organization, kwa watoto tu kulipenda bure. Imekuwa tu experience fit. Na experience mzuri sana. Juu kupenda na watoto ni poa. Watoto si hypocrites. Ukipenda ujue wewe umependewa kitu. Ukipenda na mtu mkubwa, uko shua na kupendea nini? Si wanaweza kupendea joint mtu wa bishop. Ukaenjoy kunywa kubaya, lakini it has been very 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 fulfilling, very fulfilling by the way. Na I think kumekuwa na also chances mingi sana zangu za kuacha hii kitu. Nimekuwa hata sikuwa natoka kwa nyumba. na kadu kwa nyumba nimeshikwa na depression. Na wewe hiyo kitu ni pesa inatoka wapi? Hiyo kitu ni real. Depression. Unajua watu I think squeeze venye imeanza kunormaliziwa. Juu unajua squeeze ilikuwa ni normal hii. Squeeze watu wanaanza kuiongelelea. Na ni poa juu mimi najua kuna wase wengi hawaongeleangi hizi vitu, lakini kichwa yake anaweza kaa tu chini afungue kichwa yake, kuna vitu mingi zina run tu hapo hivyo. So na maana mzata wana getting spooked to after some long time, kitu kidogo linamtrigger na anafanya kitu ya ujinga ama kitu mwenye ana regret. So ni poa kuongeleanga mental health sana. Ni poa, it is okay not to be okay. Unafaa ujue hivyo ukiwa unakubali na unatafuta help, unatafuta watu wanaweza kusaidia, because it is very important. Yes. And unapataga foundation mob kama MZAE. Most to rely on a strong network ikifika na story na funds. Maybe the main source of funds ama finances ni mko mjipangaje? Well, main source of finances, and I'll say friends and family. Sasa tunaga mzungu. Ndio naweza taka mzungu. Raga mama. Jitete hapo. But ninajua ile kunini, but also I maybe naweza clarify pia. Nimekwambia kuna time nilikuwa shule. So I was saizi like hii mwaka ndio officially nimemaliza like shule. So saizi ndio nimeingia sasa vizuri sasa kwa organization, because hiyo time nilikuwa naifanya na balance shule hadi nafika time ninapiga nitangwa difari na mitangwa na call out same ndio nikuja ni hang out huko home ndio niweza kufanya hizo shughuli. So saizi venye nimemaliza kuna a lot of things tunapanga for the future, for the financial aspect, because we also want to bring in more programs, more things, more events, because sasa nikaa nimeanza kukua niko free, because yote mwingine nilikuwa na pressure shule, mzazi hapa ananiambia nimalize nini kitusha kuingia ushasema mimi unajua anyway unajua scope ya Kenyan school zetu wana try lakini hawajafika. wana try there's a lot of theory that you learn in school, alafu
huku nje hatutaki theory, huku nje tunataka kitu practical, una get. So na nikiwa kwa ground hiyo time juu nimekuwa shule na nikiwa kwa ground nilikuwa na learn, nasema kumbe ukifanya hivi na kama hivyo, alafu unaona unaishikanisha sana hiyo theory ulisoma ndio ina make sense. So sasa ndio nimerudi, nimemaliza shule vizuri. So nataka kuingia kwa ground running. So full time sasa niko full time. Yote mimi siko full time honestly. Hata kichwa yangu ilikuanga hapo lakini haikuaga hapo juu kichwa. Nilikuwa depression bana. Nataka Kenya ni wale soma kwanza. Maliza hiki kitu tukupatia kazi na shia, alafu nimemaliza sasa kuna kazi yangu. Huko tu. Lakini nawapenda wazazi wangu kama mtaona hiyo. So kuna hiyo family and friends, kuna nini nyingine, membership, members wana contributing. Tunajaribu kuuza t-shirt kama hizi. Next year niko sure tunapanga fundraiser. Na also bado website tuna iko ishaanza kutengenezwa. So unajua itakuwa also another way to raise money especially abroad. Juu wenyewe wanasema wazungu wako na dola, lakini mimi naonaga sasa zingine we need to provide African solutions for African problems. Tusitegemea wazungu sana bana, kuja kuna wenye wako na good intentions. Actually ngora bishta wazungu kuna wenye wako na good intentions lakini na kuna wengine wana pursuit kuingizia. Naona hapa hivi hapa ni hii project Simba kwanza imeisha run miaka 7 iko somewhere. But I think age yenye tuko pia sisi kama youth ama Kenyans tumeona sisi tuko pabaya, unacheki hatuko pabaya. Ni venye hiyo time hiyo process ndio maybe hatujaipitia yote. But najua the next generation yenye itakam na watu wanatengeneza CBO ni Kenya wataweza kukua wase wenye wata bring a lot of impact without even depending on American people ama lakini si ati hatutaki but we come up with a solution, you bring the money watusaidia. You come up with a solution, ni si ati nyewe mkuja mdogo huko mseme tunaweza fanya hivi na hivi na hivi. Sisi tu come up na solution, nyinyi mkama up na do kama mko na bring tusitegemea yote solution pesa implementation. Kama venye barabara zetu zinatengenezwa tutapewa deni, wanakuja wanatengeneza. Hiyo pesa ni yao tu. So to provide African solutions for African problems. And I think we'll go far. And nilisikia kuna mali ongelea kuhusu volunteers. Like how do you mobilize them? Through social media, through word of mouth. Ukipata na mabeshte naambia sisi tunafanyaga hivi, anasema Wakenya wanapenda ku give back. Nilikuja kuona hivyo Wakenya wanapenda ku give back, hata kama si ku give back sana. Mnafanya hivyo napenda na naweza taka. I think these opportunities pia wapatangi, so we use social media, word of mouth. Mabishta mtu anaambia bishta yake kati kuna event sasa tuko na event, watu wamekuwa kiambiana tunafaa tukifanya hivi na hivi na hivi. So volunteers even tunapata atuwapeage kitu, lakini I'm looking forward for a time when hata tunaweza pata hadi kapunch hivi kakuapea cafe ama refreshment. Hiyo tunajaribingi. Hiyo karibu nikuulize hata ukifagia barabara wataenda njaa kweli. Hiyo as in refresh something to quality life my friend. Hiyo ndo key life. At least hata kama sio food na some refreshment to take. And nimesikia miaka 7 si miaka kidogo kufanya hii stuff. Najua ume accomplish a lot. But again najua hujafika mahali unataka kufika. Kuna expectation. Like plans zako za future, ama expectations zako za future ni kama gani? Expectations zangu tumeanza project ya watu wetu wa street. Siku hizi tunaita MZAE warriors. Nataka kubuild a community shelter ama a resource center. Hii ni where watu wenye wako homeless wanaweza pata place ya kudozi. Jiko ushetembea Jeru siku unaona venye number of homeless people increase. Also a place where people affected by any calamity, whether ikwe ni kuchomekea na nyumba, kupigwa landslide, victims of GBV, wanaweza come wachiluko na we get the help that they need. As in ni community center, yani tu ni place tu iko reserved for the community.
definitely haitakuwa like free but itakuwa jitenda. Ukijua nilikuja kuona ukifanya pia vitu free kuna watu wanaweza kusema advantage advantage. But if you hata ukilipisha mtu pale mbao pa kulala unafikiria hiyo si ataweza tafuta na cheki juu at least ameshinda the whole day akitafuta kitu akudishi haya akiduru ama akifanya job hapa na pale accomplice ya kudoza alipe mbao hata mbao hata umemsaidia sana. Hiyo mbao inajaribu kugive mse pia hiyo hope ya anajituma siku yetu ni ile ati anaenda juu pia yenyewe ni ukweli kusaidia mtu ofai umsaidie pia kabisa asione ni kama hizi fanya kitu unamsukuma afike penye juu akiona nikikosa kufanya hivyo watu watakuja bado. Na hiyo ni pia ni kitu kingine nimelearn about how kusaidia wasi juu mimi niko na ile roho umekosa kitu kudishi cha nikupe, lakini sioni kana kufanya ukue mse anaanza ku like nikao ku addicted to kupeagwa tu kila wakati unacheki. But pia ndio ni shida unasemanga you should not give fish, you should show how to teach fish. Unamfunza kutega samaki mwenyewe. Unamfunza kutega na unamnunulia kitu ya kutega samaki. Pia ukimfunza unamwacha na knowledge so unamfunza kutega samaki na unampatia kitu ya kutega samaki. So hiyo ndio future plan, community shelter, resource center. Hata kununua magari zetu. Mimi unanyorosha road show fiti pale. Juu unajua at the end of the day we are growing. I'm thinking we are growing Africa wise. Sisi ikifika nikisema future tutamaisha hadi kama ni 10 years hapo hivyo 10 years 20 years I think ile kwa kitu yangu hata niseme tu like we are thinking hatutabaki tu Kenya. Kuna a lot of other African countries that we can be able to help. Na si ati wanahitaji ni wanahitaji basi si lazima wapate help ya mzungu. Unajua mzungu atakuja huko awasaidia alafu tukue wazungu hata sisi waibe minerals wafanye nini tukue wazungu hata sisi tukue wazungu msana kuja huko anasaidia na msao hata ana get much better hope na cheki. So hizo ndio vitu kama hizo na pia ku get ofisi sisi kwa sisi bado hatuna ofisi get ofisi ku get also try pia ku get like salaries for the people who are working kwa ground like really kwa ground cause sometimes unaona hiyo mental health na kushow sipo kupatia mzee kitu kama ukipatia mtu kazi try to make sure they are able to live a quality life cause una expect mtu afanye shughuli za mzayo alafu akienda home ajana na kitu si nimwambia mtu anakuja tu kuleta so but hizo ni kind of the visions that we have because actually see pia wanasemaga NGOs ndio zio kwa na the highest paying jobs unajua hivyo. So actually hiyo ni kitu inaniguza roho na najua tutafika hapo in the next maybe 5 years or something. Inaka the future is bright is bright. Na maybe kuna msiako hapa anataka ku-reach out anataka kuwa part from MZAE Foundation. Ikifika ni story anataka kuwa part of nyinyi kuwasaidia financially kuvolunteer. Wanza reach aje? Wanza reach nikupe namba yangu 0713357340. Nirudie tena 0713357340. Hiyo namba yangu ya simu unaweza reach out. Tuko Instagram, tuko Facebook at MZAE Foundation. Reach out tunaweza ongea nikuambie kile tunafanya pia ujue how you can get involved kama ni volunteers the same thing tujue how you can get involved. And I think if you have any other question unaweza niuliza. Content yetu mingi sana iko hapo Facebook, Instagram na ucheki kile tumekuwa tukifanya tangu 2017 ziko hapo zote. Na utafurahia. So Joe Brian Gashengo, yes sir. Thank you so much for being here. Tumependa the inspiring story vile umekuja kutu as in uliona gap kwa society na ukajua mimi nitaifeel. If no one is doing something about it, not the government, I'll do it. And I think it's so inspiring that one person vision
inaweza grow to such impactful, something so impactful. So I'm happy for you. Thank you. And I wish you and the foundation all the best in the future. Thank you. And to our listeners, thank you so much for choosing BTLT TV to be a channel. And remember, every bit ina help. So make sure mesikia kuna website ndio inapangwa. Inaenda kama So we reach out to namba yake. Wakuna t-shirts pia wanauza na bracelets. So support this good work. And that's all for today's episode. Make sure you catch up on our next episode next week. Until then, stay safe. cheers.